haki ya kuzalisha chakula. Badala ya kukatia mtoto ati aende ajenge hapo, tujenge manyumba kubwa hapo kwa center wakae hapo. Tuzalishe chakula, kila mtu akae kwa shopping center hapo tunakaa. That is what other people are doing. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Sasa tunalalamika ati bei ya unga imepanda. Sasa bei ya unga imepanda na wewe shamba ile badala ya kulima chakula umegawa, umejenga nyumba, umeweka kaburi. He said the controversial housing project was going to ensure those who cannot afford are taken care of. Ruto says all the developed countries, including Singapore, which is now first world, made the same decisions Kenya is making today to get to where they are. Ati sio kazi yako, wale wanaishi ni watoto wetu. Wewe mtu ya Kakamega, hata kama wewe ni mwalimu hapa, mtoto wako atapita mtihani, aende university, aende kazini. Akifika Nairobi, si ataenda kuishi Kibera kama hakuna mahali nyingine ya kuishi? Ama namna gani? Umepata hasara, hujapata hasara. Akienda Kisumu, Eldoret, ama akuja hapa Kakamega town, si anakuja kuishi kwa kijiji ambaye haina maji. So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Mumeelewa kwa sababu gani ndio tukue na housing? Bado mko na maswali na mimi? Ama namna gani? Musalia, on his part, hailed the president, saying his government had helped unite the Mulembe people, saying for the first time Western region was speaking as one. Tufikirie ili tuwe watu wa kujenga taifa letu. Kwa hivyo nawasihi sana, tukienda mbele, let us have this sense of responsibility to the nation, because that is the only way we can change things in our country. Na haya yote, it is collective. Na mimi nataka niwaambie kwamba the president is also doing what he can. Now, 3 officers from the Kenya Defence Forces tragically lost their lives on Sunday morning in Lamu County when they were ambushed by militants from the Al-Shabaab group. The KDF officers were swiftly responding to an assault that had injured 10 officers from the General Service Unit. The GSU officers were traveling in a vehicle that accidentally drove over an improvised explosive device. The suspicions point towards Al-Shabaab militants as the perpetrators who planted the explosive on the road in the Mlima Faru area situated between Pananguo and Witu. Notably, the attack occurred shortly after Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki's recent visit to the region. Kupitia nguvu za Mwenyezi Mungu, hii shida ya ugaidi na uhalifu sugu tunaienda kuimaliza na kuiondoa katika taifa letu la Kenya. Wale wakora ambao wametuumiza, wakaua watu wetu, wakaua afisa wetu wa usalama, siku zenu zimehesabika. Tutakabiliana na nyinyi mpaka tuhakikishe tumeondoa muhalifu na gaidi wa mwisho. Nataka nihakikishie officers wetu wa usalama, serikali itaboresha vifaa vyenu vya kulinda nchi yetu ili adui asipate nafasi ya kuwaumiza mkiwa kazi. Now, in response to the Finance Bill 2023, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki delivered a strong message to the Azimio camp, cautioning them against organizing street demonstrations. He emphasized the leaders within the coalition will not be exempt from consequences. Kindiki advised Azimio to pursue legal avenues if they are unable to challenge the contentious bill successfully and encourage them to respect the rulings of the courts. Ambao mnajadiliana maneno ya finance bill na sheria zingine, mwende huko bunge mumalizanie huko. Wale watashindwa, mahakama iko hapo mbele, mukamalizanie huko. Na mtu yeyote asidhubutu akijizingizia ati ameshindwa katika mijadala ya kisiasa ama kesi kotini, asidhubutu kuumiza wananchi,
kwa kuleta maandamano ya fujo na ghasia. Tutamkomesha kabla hajaleta maafa. Who want to call for maandamano because of finance bill, I want to request them that the best way to actually make changes that you want to make in regards to the finance bill, we'll be having the third reading of that bill on Tuesday and on Wednesday. That is a very open forum. As a member of parliament, you can propose any changes that you wish on the finance bill. Si hakuna mtu tunaogopa kwa sababu tuko na katiba ya Kenya ndio tunatumia. So whoever you are, it doesn't matter your stature. You can be a very senior politician. It doesn't matter. We will come for you. Na sisi hatutafuti umaarufu. We will not even allow you to enter the streets. Haitawezekana. Leadership is about courage and is about difficult decisions. Zima tupigane na janga hili. Na nyinyi wanasiasa mkiona kura zenu zinaweza kupotea, mkae kando, mtuachie, tutawafanya. Now that spoken Governor of Kakamega, Fernandez Baraza, has finally reacted to his position on the recently introduced finance bill. He has revealed that he is ready to support the current regime, raise enough taxes in order to support devolution. He was keen to know that on behalf of all the counties in the country, they are going to fully support the finance bill. He was keen to know that he is the chairperson of the Council of Governors, the Finance Committee, and he has witnessed commitment by the government to support devolution. Baraza has revealed that the national government has released money to counties and they are now carrying out their activities smoothly. He was keen to know that more money will be received before the end of this month. Juzi Deputy President wetu ambaye ni rafiki yangu Bwana Rekiji alisema baraza anapinga watu kutoa ushuru. Mheshimiwa Rais, I want to confirm you today ya kwamba on behalf of the 47 governors, we are supporting your initiative to collect taxes. Hatuwezi kuwa na maendeleo hapa, hatuwezi patiana huduma bila watu kutoa pesa. And I want to appreciate kwa sababu mimi kama mwenyekiti jambo langu ilikuwa kuhimiza wananchi watoe maoni through public participation. And I also want to appreciate Committee ya Finance for incorporating some of the issues which came out in the public participation. It is now the responsibility of bunge wetu ambao wako hapa to stand for the truth ili tusaidie rais wetu to fulfill the promises he made to the people of Kenya. Na sisi pia magawanas, Mheshimiwa Rais, sisi tuna mahitaji. I want to appreciate you kwa sababu wiki iliyopita ulitoa pesa bilioni 33.3 ambayo ni mwezi wa Aprili, na kesho ama kesho kutwa. Now, during his address in Kakamega, Nairobi County Governor Johnson Sakaja expressed his views candidly, speaking before congregants and President William Ruto, who was also present. With unwavering boldness, Sakaja openly commented on the president's highly unpopular decision regarding the demands made by Kenyan farmers for DAP fertilizer a few months ago during the planting season. Furthermore, Sakaja urged Ruto to maintain his current approach, questioning whether the president should allow himself to be swayed by the opinions of Kenyans. Instead, Sakaja encouraged Ruto to continue leading and providing guidance rather than being guided solely by the citizens' perspectives. I am grateful that we have a steady captain. President Ruto is steady. Wakati ulisema tubadilishe fertilizer, wakulima walipiga kelele. Wamezoea gani? DAP. Ukasema hapana. Utafiti umefanywa, ardhi yetu imeangaliwa, udongo umeonwa, wakapiga kelele. Saizi wanafurahi. Wanasema this blend is the best for our country. Sasa ungeyumba uwasikie. Are you the president or are they the president? Wewe ongoza. If you want to lead the choir, na nimefurahi hizo choir ziko hapa na nitawapatia zawadi. But if you want to lead the choir as a choir master, do you look at the crowd or the choir? You must turn your back on the congregation and lead us as the president of the Republic of Kenya. So mimi nakushukuru. Ya mwisho, wananchi wa Kenya,
we need to care for each other. Let us think about each other. We've become too competitive. Wewe unaambiwa utakatwa, unajifikiria na wewe uko sawa. Kuna watu wanaishi kwa vitongoji duni. And I'm grateful one of the prayers spoke about those in slums. It is not their choice. Leo Tolstoy said, if you feel pain, it is because you're alive. But if you feel somebody else's pain, it is because you're a human being. Just because uko sawa, fikiria yule mwingine ambaye hana mali ya kuishi, ambaye hana chakula. Mimi nimesikia governor Baraza anagawa pesa. Ndio Boni Kalole amesema, tafadhali unikumbuke. Pia sisi Nairobi. Now, still in Kakamega, where Kakamega Deputy Governor Ayub Savula has called on Deputy President William Ruto to reduce taxes as one of the ways to help ordinary citizens cope with the high cost of living. Speaking to mourners in the Shinyalo constituency, Savula emphasized that the cost of living has skyrocketed and is burdening Kenyans. Savula also urged members of parliament to stand firm and fight for the rights of the citizens, as well as scrutinize the controversial finance bill. He also strongly criticized security officers from Shinyalo constituency for allegedly shooting a class 8 student during a raid on illegal brew. Savula demanded that the police officer involved in the incident be held accountable and face legal action. Dan Mukofu kwa yale yametendeka leo. Maneno ya kuja unaharaharas watu hapa na bunduki, hatuwezi kubali. Hiyo hatuwezi kubali kama hiyo. Na nasikia mwenye amepigwa risasi ni mtoto wa shule. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Na nikitoka hapa napigia IG. Tujue huyo askari mwenye amepiga mtoto risasi lazima ashikwe, aende kotini. Kazi ya askari ni kulinda mali na watu wake. Hiyo ndio katiba inasema. Unapigaje mtoto mdogo risasi? Class 8. Kwani mtoto alikuwa anachanga? Hata ukiwa anachanga shika mtu peleka kotini. Pana piga mtu risasi. Hiyo mwisho kabisa, kwa sababu hapa niko matanga. Mwisho kabisa, bei ya maisha imeenda juu. Gharama iko juu kabisa. Saa hii sukari ni shilingi ngapi? 250. Ukinunua kilo 2 ni pesa ngapi? Shilingi ngapi? Shilingi 500. Bungeni watetee mwananchi. Mimi ningekuwa mjumbe nitasimama na nyinyi, ningesimama na nyinyi. Sasa niko county government ya Kakamega. Lakini kesho President William Ruto atakuwa Kakamega. Mimi nitasimama mbele yake na nimwambie hawa wananchi wanaumia. Hawa wananchi wanaumia. Lazima wapunguze ushuru, gharama ya maisha iende chini. Sasa hii ushuru unawekea 1.5% ya tax ulipe uende kujengea nyumba mtu huko Nairobi. Hiyo nyumba itasaidia nyinyi hapa watu hapa kweli? Itasaidia nyinyi kweli? Hiyo ndio vitu tunasema wajumbe wetu muende bungeni Tuesday na Thursday. Hiyo mswada mtoe hiyo house levy kwa sababu kila mtu yuko na kwao. I am not going to condone or allow any small interference or political interference based on political inclinations, based on political persons you supported. I think that kind of scenario will kill the education status in this country. And I want everybody to join us. Some of us who have come out and stood firm against any interference by politicians, including myself. It will appear in your office. There's a county director of education with the county director of education asking you to transfer a teacher who in one way or another did not support my party. Please do not allow my request. And that is what I want to make it clear today. It is therefore shameful for any politician after elections to come and pursue teachers based on how they voted, based on who they supported, based on what and what. We cannot allow it. Hata kama mwalimu hakupigia kura, wachana na hawa. The recent PSC fraternity that left Turkana County, I must mention this. They invited politics on their table. When you invite politics, expect counter politics. Bwana asifiwe. Hakuna siku nimeinterfere kwa
transfer ya teacher kwa sababu kitu ya kwanza wako kwa shida. Kitu ya pili ni wachache. Kitu ya tatu mshahara ni kidogo. Kitu ya nne mobility ni shida. Hata basikeli hakuna. We support you. We want to promise you good political will. We will support anything that pertains teachers in parliament. Hakuna siku tutabaki nyuma. Kama hardship, kama mshahara, kama ni nini, tutapambana. Kama mwanasiasa ameumisha mwalimu, simama upande wa mwalimu, kwa sababu mwalimu huyo ndiye amekuteua kwa hiyo nafasi ambayo ulishikilia. But the moment you side with me as a politician, I will misuse you to run over your employers. I will misuse you. Tungependa wale wanajumea walimu waangalie mambo ya walimu. We are keenly watching. We are keenly watching. We are keenly watching. Wanagenzi, kumekucha kulichere. You are watching EBN TV, transforming your world. From Nairobi, Kenya, this is EBN TV. Faith for today is a show to look at what is going on in your life and what needs the intervention of God in your life. Faith is the assurance of things hoped for, the proof of things we do not see. We are here for you. We are not here only for ourselves. We are live every Tuesday and Thursday from 9 a.m. We boost your faith. It is time to revive your faith. Faith is for now, faith is for today. God has given us the breath of life. Your faith today, live with Reverend Felix Kavoi. Welcome back. You are watching EBN TV News at Tron with me, Victor Enzobeli. And now as we continue, the department in charge of children in the Loitoktok area of Kajiado County have expressed their concerns regarding the increase in the number of children who drop out of school and engage in the work of herding and feeding livestock. Loitoktok Chief Children's Officer Dennis Njoroge says that since the summer season, many parents have lost their means of supporting their families and after livestock perished, a move that has given way able to continue their studies. Najua kwa hili eneo la Kajiado South bado hawajaenda shule. Vijana kazi yao imekuwa ni kuenda machungani. Sasa watoto wengi hawako shule, wametoroka, wanaenda kuchunga. Na wa darasa la 3, wa darasa la 4, wanaenda kuwa wachungaji. Mchungaji kuna mtoto wa miaka 10 ya bado. Namba chifu mwenye yuko karibu na wewe, tuambie kama mtoto fulani hayuko shuleni, yuko kapteni. Ama mtoto fulani hayuko shuleni, anafanya kibega kwenye shamba la mtu hapa Lengatenkima. Then tubebe mwenye shamba na baba mtoto. Ama anachunga ng'ombe ameenda Savo. Si kama mtu anachunga ng'ombe anachunga mifugo yake, si ni kweli? Napika mnada, mtoto anawekwa bodi. Takwimu inasema sisi ndio tuko karibu kuongoza hii maneno ya kukeketa watoto ili eneo la Kajiado South. Hii ni kitu kingine ningependa kusema.
siku za mwizi ni 40. Wewe fanya hii kitu, lakini Mungu tu wako na tutaweza. Tukipata ujumbe ni lazima tutakuchukulia hatua ya kisheria. Na pia nyinyi watoto ningependa munisikie. Na hii naongelesha kwanza watoto wasichana. Ukiona kwenye iko wazee wameanza kukuja, unasikia sukari imeletwa, unahakikisha unaongea na mwalimu. Tuko pamoja? Na yeye mwalimu najua sababu tumeweka mikakati na wanajua vile wanaweza tufikia. Pastors, bishops and church leaders have been urged to consider enrolling in Bible colleges and theology classes to ensure they lead Kenyans and faithful in a good direction. This comes at a time when the government has formed a task force to oversee sanity in our churches to avoid such shakahola cases in the future. Led by Kennedy Anaso Muse, the founder of Angaza Bible Colleges, said it has reached a time when church ministers need to have the Bible knowledge in order to lead well. They were speaking during a graduation ceremony of Angaza graduation in Donholm, where 8 students graduated in degrees, 6 honorarily, 22 given operating licenses as ministers of the gospel. They say the government needs to put level playing ground for church ministers to have knowledge of the Bible and its teachings. Mimi ninaitwa Bishop Daktari Kennedy Anaswa Mse. Mimi ndiye mwanzilishi na chancellor mkuu wa Angaza Bible and Training Institute ambayo iko hapa Kahawa West. Na siku ya leo imekuwa ni siku ya furaha sana kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo tulikuwa tunapatia wachungaji leseni za kuhitimu kama mitume, maaskofu, wainjilisti, walimu wa neno. So we are very much grateful, and my message just to the country is that the pastors that don't have the papers, don't have the licenses, and they are willing to join the college, kindly join, so that because the government is really pushing towards the people having papers and also people achieving academically. We are living in a community whereby people are not supposed just to go and preach because of the gospel, or you say maybe sponsor. Na amekuwa sponsored kupitia Angaza sasa Society of Kenya, ambayo bado mimi ni national coordinator. Na najua kwamba kwa kupitia hiyo watu wengi watapona mioyo na wengine watajua ni nini wasaidie kufanya. Kwa hiyo mimi nashukuru kwanza media houses kwa kukua pamoja nasi. Ninawashukuru sana kwa kukubali kukuja kufuatilia na kujua ni nini tunafanya kama Angaza Bible na kama Angaza jizi imesemwa, mafundisho yetu ni tabithi. Hatuwezi funza jambo lolote ambalo ni kando na neno la Mungu. Hivyo maadili lazima yafuatwe na watu wakamjue Mungu kwa njia inayofaa, sio katika udanganyifu. Na kando na kufundisha, sisi huwatembelea hata wale ambao wamepotoka. Umejua wachungaji wengi mara mingi hukosoa wale waliopotoka. Right now, parents of private schools in Kakamega County are calling on the government through the Minister of Education to consider private schools during the allocation of education funds. Speaking at St. Francis Private School in the Shimanyiro area or at the Ikolomani constituency, the parents led by Bernard Lugulu argue that students in private schools should be treated equally with their counterparts in government schools. The school's principal, Austin Teacher, and Deputy Principal Gemima Amwai fully support the parents' proposal, highlighting that many of these schools provide free education to bright, needy students. Serikali imeweka over 600 billion kwa mambo ya masomo. Nikipenda serikali ijue hizi private school zinawasaidia. Kama hizi private school hazingekuwa, hatungekuwa na mahali ya kupeleka hawa watoto. Kwa hivyo wanapogawa mgao wa shule, wasahau mambo ya private schools. Watleta hapo kwa sababu hizi shule kama hazingekuwa, shule government alone haingeweza kuwa na shule ya kuweka watoto. Nashukuru wako na private schools, na tunasema pia mgao ya 600 billion ikuja pia kwa private school kupitia kwa sub county or directive from the central government, asaidiwe wakuwe na kumudu mambo ya school fees, mambo ya chakula, mambo ya viatu,
Kuna mambo mingi sana shule inahitaji. Tukipata msaada kutoka kwa private school kwa central government, tutakuwa imetusaidia na taendelea mbele vizuri. Wanafunzi ambao wajiwezi na ila wanasaidiwa na shule kama hizi za kibinafsi, serikali iweze kuangalia ili waweze kusaidika. Ila kuna wale ambao wazazi wao wanajiweza, lakini kuna wale ambao pia wazazi wao hawajiwezi. Ndiposa unapata ya kwamba kuna vitu zingine huwa hawafanikiwi kupata. Kama vile mwenzangu amesema, vile visodo, wale ambao hawajiwezi unapata ya kwamba wamekosa kabisa. Na ikiwa tunaweza basi pia hao watajihisi wako na wenzao. Playgroup position 2. Now, to combat illegal fishing in the Indian Ocean, the Kenya Wildlife Service has enhanced conservation initiatives within established marine parks and border points. Abraham Sonkok, the Deputy Park Warden of Kwale County, has stated that this action is a response to the decreasing fish population in the Indian Ocean. He sternly warns that individuals caught engaging in illegal fishing will be subjected to the full extent of the law. Kiangalia kama vile border points, Lunga ambayo ni mpaka yetu na Tanzania, kuna maofisa wetu ambao wanalinda doria pale usiku na mchana, wakiangalia hizi illegal threats ambazo zinakuwa katapatikana amevunja sheria. Kuna utaratibu ambao unafuatwa ya kiserikali. Kama ni mtu wa nje wa Tanzania, kuna embassy wakukia vizuizi, hichi mwenacho, la huna hichi, huna ruhusa kwenda kazini, ukishikwa utatiwa ndani au faini 10,000. Sasa mimi mfuko wa unga wa sima kwenda kula na wanangu wanitatiza 10,000 ya kulipa faini, nitaitoa wapi? Huoni kama ni kunifanya mnyonge na kunyanyasa huko? Hakuna, si bandari, ilikuwa ni kama mahali tu yani wa watu kutembelea, lakini ilikuwa sio bandari. Ilikuwa ni bandari ya kuegesha Waarabu hapa zamani mwaka wa 63 kabla ya Mzee Kenyatta kupata uhuru. Nimeacha masomo nikaingilia kazi ya bahari. Na alhamdulillah tunashukuru, wakati wa nyuma kazi ilikuwa ni mzuri, japokuwa sasa kidogo kazi imeharibika. Tena imeharibika sana, na sio kwa imeharibika. Samaki unamaliza kile kizazi. Kwa hivyo tunataka washike samaki yule ambaye atampa pesa na samaki yule ambaye ni mkubwa anayestahili kushikwa. Ndiposa wakaelezwa kwamba watumie ile neti ambayo inafaa. Haramu ambayo imeharamishwa na sheria ni kama vile kutumia bunduki. Bunduki ni haramu kwa sababu ikitumika inapata hata yule samaki ambaye alikuwa ameficha. So kuna ile dhana ya kwamba uvuvi ya kesho haitapatikana kwa sababu mvuvi anafuata mpaka kwa pango samaki. Right, and now it's time to have a look at what is taking place in the sports world, where the residents of Siaya town last evening thronged Ahindi Gardens to watch a thrilling boxing extravaganza that brought together pugilists from Nyanza and western regions. The event that brought together over 50 boxers from 7 counties saw a total of 27 bouts, with boxers giving their best during the event, where however no points were awarded. According to the technical director of the Boxing Association of Kenya, Albert Matito, the event was organized to help promote boxing in the region. He said that such tournaments will henceforth be held after every 2 to 3 weeks in different counties. Matito called all support from the county governments to help nature talent from the grassroots, adding that from the extravaganza, it was clear that what the youth need was support for them to excel in boxing. Siaya head coach Joseph Ochieng Otieno alias Difo echoed Matito's sentiments, adding that the sport cannot grow without support. Difo praised Siaya team for playing well, adding that they were committed to bringing more youth into the game. The boxers who participated in the event were drawn from Kisumu, Homa Bay, Migori, Kakamega, Vihiga, Busia and Siaya.
ndio nataka tuone namna gani ambayo wanaweza saidika. 2 counties ambazo tutakuwa tunapeleka mchezo, tunataka usaidizi wa sponsorship kutoka county, because kama Kisumu na represent Kisumu county nzima, Siaya sahi Siaya wana represent. Siaya wameperform vizuri, isipokuwa hatukupewa mambo ya mapoints, lakini boxers wa Siaya wamecheza vizuri, na kwa hayo tunataka support ya county ili tuweze tufike kiwango cha juu. Ndeza kumbuka kuna boxer wetu mmoja anaitwa Dennis Okoth, saizi anacheza professional boxing America saizi, lakini nataka wale watamfuata. Asanteni. Mimi naitwa Albert Matito. Mimi ni Technical Director wa National Boxing Association of Kenya, na Kisumu County mimi ni Secretary. Hii mchezo wa leo mimi ndio nilianzisha na team kutoka Western na Nyanza. That is, tumeita Western Nyanza Inter County. Inter County tumeanzisha sasa, tutakuwa tukiendelea kama kuna mchezo kubwa ya national, tutakuwa tukifanya every 2 weeks ama after 3 weeks tunaicheza tukirotate. Tumechezea hapa, next time tunaweza kwenda Vihiga, tunaweza kwenda Busia, because tuko na timu 7 na hizo timu 7 ni Siaya. And that is all from the news desk this afternoon. Thank you very much for making time to join us. I do believe that now you are updated. But you remember that this week there's a highly contentious finance bill being debated in Parliament, and the third reading will take place today. And these are just some of the news events that we will have you updated on. So don't go far, just stay tuned in. My name is Victor Enzobeli. Have a lovely afternoon.